Good morning, students. So, previous class we have discussed intermediate first year botany, unit 2, morphology of flowering plants. In that 4 marks question answers up to 2 question answers we studied. Now we are continuing the third question. How does leaf modification help to the plants? So, how does leaf modification? So already I said modification. Modification means changing its form. So here leaf is changes and turns into another form and perform functions and should help to the plants. లీఫ్ వివిధ రూపాలలోకి మారి మొక్కకి చాలా విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లీఫ్ మరి వివిధ రూపాల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్లాంట్స్కి ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది, మరి లీఫ్ ఎన్ని విధాలుగా మాడిఫై అవుతుంది అయ్యింది ఇన్ చాలా మొక్కలలో అనేది మనం ఈ క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, different parts of the leaf may undergo modifications to perform special functions and help the plant to survive in that specific environment. So some of the leaf modifications they have given here. Number 1, in some of the plants leaf modified to form tendril. In some of the plants leaf modified to form spines. Tendrils telugulo nuli తీగలు అంటారు, స్పైన్స్ ని తెలుగులో ముల్లులు అంటారు, పిల్లోట్స్ అంటే పత్రాభ కాండాలు అని అంటారు. సో పిల్లోట్స్, ఇన్సెక్టివరస్ లీవ్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ చంపడానికి లీవ్స్ స్పెషల్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఏ లీవ్స్ అయితే ఇన్సెక్ట్స్ చంపుతాయో మరి అలాంటి లీవ్స్ ని ఇన్సెక్టివరస్ లీవ్స్ అంటాము. రిప్రొడక్టివ్ లీవ్స్. సో మనం చూస్తాము ఫ్లవర్ రిప్రొడక్షన్ లో పాల్గొంటుంది, లేదంటే స్టెమ్ రిప్రొడక్టివ్ లో పాల్గొంటుంది. సో రూట్, కానీ ఇక్కడ లీఫ్ నుండి కూడా మరి కొత్త మొక్కలు రావడం అనేది చూస్తాం. సో కాబట్టి లీఫ్ నుండి కొత్త మొక్కలు రావడం అనేది చూస్తాం కాబట్టి ఆ లీవ్స్ ని రిప్రొడక్టివ్ లీవ్స్ అంటాం. Some of the leaves should kill the insects to get nitrogen. Such leaves are called insectivorous leaves. So now let us go to the one after one. Now tendrils. So now the first one, టెండ్రిల్స్. సో టెండ్రిల్స్ ఇన్ తెలుగు నులి తీగలు. మీరందరూ చూస్తుంటారు చిక్కుడు, ఇట్ ఈస్ క్లైంబింగ్ ప్లాంట్. సో ఇట్ క్లైంబ్ with the help of a thin and thread and spring like structures are called tendrils. These tendrils attach to the substratum and help to the grow the plants. So the entire leaf or part of the leaf modified into wire-like structure. మనం చిక్కుడు చెట్టును గమనించినప్పుడు లేదా బఠానీ చెట్టును గమనించినప్పుడు, సో పైసం అంటే ఇక్కడ బఠానీ మొక్క, సో బఠానీ చెట్టు, ఈ బఠానీ లీఫ్. సో some of the convert into like a tendril, like a spring like a wire like. They help in the climbing. So ఈ వైర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఒక గోడను పట్టుకోవడానికి కానీ, ఒక స్టిక్ కి అటాచ్ కావడం కానీ, సో ఏదైనా ఒక ఆధారానికి అతుకుని మరి ప్లాంట్ ఎగబాగడానికి సహాయపడుతుంది ఏది అంటే టెండ్రిల్. సో టెండ్రిల్ అనేది స్ప్రింగ్ లాగా వైర్ లాగా ఉండేటువంటి లీఫ్ యొక్క పార్ట్. మరి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే గోడలకు అతుక్కోవడం వలన ప్లాంట్
మరి పైకి ఎగబాగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దీస్ టెండ్రిల్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద క్లైంబింగ్. వీక్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్స్ షో దిస్ మోడిఫికేషన్. ఎగ్జాంపుల్ బటానీ. వీక్ స్టెమ్. సో ఎగ్జాంపుల్ సోయాబీన్. సోయాబీన్. సో ఎగ్జాంపుల్ సో బఠానీ మొక్క జనరల్గా దాని యొక్క లీఫ్ మాడిఫై అయ్యి టెండ్రిల్స్ అంటే నులితీగలుగా మారుతాయి. ఈ నులితీగలు గోడను కానీ లేక ఒక పిల్లర్ను కానీ అటాచ్ అయ్యి మొక్క ఎగబాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో టెండ్రిల్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద క్లైంబింగ్. టెండ్రిల్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద క్లైంబింగ్. నెక్స్ట్ స్పైన్స్. స్పైన్స్ అంటే ముళ్ళు. స్పైన్స్ అంటే ఏంటిది? ముళ్ళు. స్పైన్స్ అంటే ముళ్ళు. సో దే ఆర్ ది ఆల్రెడీ మీరు చూసి ఉంటారు. ఈ స్పైన్స్ ముఖ్యంగా మనకి ఈ రేగు చెట్టు, తుమ్మ చెట్టుకి మరి ఈ స్పైన్స్ అనేటివి చాలా షార్ప్ స్ట్రక్చర్స్. ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది లీఫ్ మే మాడిఫై ఇంటూ స్పైన్. దిస్ రెడ్యూసెస్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ది ఎనిమల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాక్టీ అంటే క్యాక్టస్ తీసుకున్నప్పుడు, సో ఈ క్యాక్టస్ లీవ్స్ జనరల్గా ఒక స్పైన్గా మారుతాయి. ఇక్కడ స్పైన్గా మారింది, ఇక్కడ ముళ్ళు. ఈ ముళ్ళు దేని రూపం అంటే లీఫ్ యొక్క రూపం. లీఫ్ మాడిఫైడ్ టు ఫార్మ్ స్పైన్. లీఫ్ మాడిఫైడ్ టు ఫార్మ్ స్పైన్ టు రెడ్యూస్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు, ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే వాటర్ లాస్ ఫ్రమ్ ది బై ది లీవ్స్ త్రూ దిస్ టొమాటో. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే వాటర్ లాస్ కావడం అనమాట. లీవ్స్ నుంచి, టొమాటో నుండి వాటర్ లాస్ కావడం. సో ఈ లీవ్స్ ఉండడం వల్ల ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పిరేషన్ ఉండడం వలన జరగడం వలన నీళ్ళు లాస్ అవుతుంది, వాటర్ని లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి లీవ్స్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా క్యాక్టస్, ఓపెన్సియా, సెరస్, డెజర్ట్ ప్లాంట్స్లో తీసుకుంటే లీవ్స్ అన్నీ కూడా స్పైన్స్గా మారుతాయి. స్పైన్స్గా మారడం వలన టొమాటో ఉండదు కాబట్టి లోపల ఉన్న వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోదు. సో లోపల ఉన్న వాటర్ అలాగనే ఉంటుంది మ్యూసిలేజ్ రూపంలో. సో కాబట్టి ఇక్కడ కంటకాలు అంటారు తెలుగులో. ఈ స్పైన్స్ అంటే కంటకాలు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పిల్లోడ్స్. Petioles of the some plants become into expanded green structures. They are persistent. They help in the photosynthesis when leaf lamina is reduced in xerophytic conditions. So పిల్లోడ్ పత్రావ మనకు సో పిల్లోడ్ మనము ఆస్ట్రేలియన్ అకేసియా, సో ఆస్ట్రేలియన్ తుమ్మ చూసినప్పుడు వాటి యొక్క లీవ్స్ యొక్క పిటియోల్, some of the plants become into expanded green structure. They are persistent. They help in the photosynthesis when the leaf lamina is reduced in xerophytic conditions. సో ఇక్కడ లీఫ్ యొక్క పిటియోల్ జనరల్గా గ్రీన్ కలర్గా మారి ఫోటోసింథసిస్ జరుపుతుంది అనమాట. సో పిటియోల్స్ అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం చేపిస్తాను. సో ఇక్కడ మనకి సో ఇది లీఫ్ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ పిటియోల్ అంటాం. ఇక్కడ లీఫ్ కొమ్మకు లీఫ్కు మధ్య ఉండేటువంటి ఈ పార్ట్ని పిటియోల్ అంటాం. ఈ పిటియోలు ఆస్ట్రేలియన్ అకేసియాలో గ్రీన్ కలర్గా మారి ఫోటోసింథసిస్ను జరుపుతుంది అనమాట. సో
ఆస్ట్రేలియన్ తుమ్మ అకేసియా అంటే. నెక్స్ట్ హియర్ insectivorous leaves. Certain plants growing in wet and nitrogen deficient soils. Nitrogen deficient soils అంటే నైట్రోజన్ పర్సెంటేజ్ లేని నేలలు. సో టు గెట్ their nitrogen requirements from insects and small animals, they sow leaf modification to trap and digest the insects. Example, Nepenthes feature plant. Here the given here. So this is the Nepenthes feature plant. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఒక కూజ ఆకారంలో లీఫ్ యొక్క పిటియోల్ ఇక్కడ పిటియోల్ కూజ ఆకారంలో మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇన్సెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ కూజ ఆకారంలోకి వచ్చి చేరినప్పుడు సో ఇన్సెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా వచ్చి ఈ బోన్ లాగా ఉండేటువంటి దీంట్లో ఎప్పుడైతే చేరుతుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ లిక్విడ్లో జనరల్గా ఇన్సెక్ట్ చనిపోయి ఆ ఇన్సెక్ట్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ప్లాంట్కు అందజేయబడుతుంది అనమాట. సో ఈ లిడ్ ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ వెళ్తుందో అప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ అవుతుంది. క్లోజ్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ని డైజెస్ట్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ ఆ లిక్విడ్లో ఉండడం వలన ఆ ఇన్సెక్ట్ని చంపేసి మరియు ఆ ఇన్సెక్ట్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ను మరి ప్లాంట్ మొత్తానికి కూడా సరఫరా చేయబడుతుంది. అప్పుడు మొక్క లేక ప్లాంట్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో ప్లాంట్స్ ఎందుకు ఈ నెపంతిస్ ముఖ్యంగా ఫీచర్ ప్లాంట్ వాటి యొక్క లీఫ్ మాడిఫైడ్ టు ఫార్మ్ ట్రాప్ లీవ్స్. ట్రాప్ అంటే బోను. సో ట్రాప్ లీవ్స్గా మారుతుంది. సో ట్రాప్ లీవ్స్గా మారడానికి ఎందుకంటే టు గెట్ నైట్రోజన్. సో వేర్ డు these insectivorous plants get nitrogen from the insects? How they can kill means by the special structures they may kill the insects and take the nitrogen from the insects for their growth and development. So the insectivorous plants example Nepenthes, along with Nepenthes Utricularia dionia. Dionia also comes under example for this insectivorous plants. So now I will give you definition. What are the insectivorous plants means? The plants which kill insects to get nitrogen are called insectivorous plants. They kill insects with the special parts. For example, in feature plant or Nepenthes, the leaf is modified to form as a trap leaves, that is తెలుగులో బోన్ ఆకారంలో మారిపోతుంది. దాంట్లో ఇన్సెక్ట్ చేరి చంపబడుతుంది. దాంట్లో ఉన్న ఇన్సెక్ట్లో ఉన్న నైట్రోజన్ ప్లాంట్కి అందజేయబడి ప్లాంట్ గ్రోత్కి సహాయపడుతుంది. సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీప్రొడక్టివ్ లీవ్స్. సో జనరల్గా రీప్రొడక్టివ్ లీవ్స్ ఇక్కడ లీవ్స్ మీద బేబీ ప్లాంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫిలం. సో బికాస్ ఆఫ్ ఎట్ టర్మినల్ పార్ట్ బర్డ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మొగ్గలు. Each bird is responsible to development of the plants. So these are called adventitious birds. These birds developed at the corner of the leaves. Whenever each one is detached from the or separated from the leaf and germinated into a new bryophyllum plant. So bryophyllum in Telugu రణపాల. సో రణపాల యొక్క లీవ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క మార్జిన్లో గ్రీన్ కలర్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ బర్డ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఇంటూ ఎ న్యూ ప్లాంట్. సో
So bryophyllum is the example for reproductive leaves. Why? Because leaves have a at corners buds. These are called adventitious buds. Each bud is responsible to development of the new plants. Because of new plants are developing from the leaves, these leaves are termed as a reproductive leaves. Example bryophyllum in Telugu Ranapala. In Telugu Ranapala. So now, fourth question. Explain the explain with the examples different types of phyllotaxy. Explain with examples different types of phyllotaxy. So phyllotaxy means the arrangement of the leaves on the branches. The arrangement of the leaves on the branches. కొమ్మల మీద లేక చెట్టు మీద పత్రాల అమరికనే ఫిల్లోటాక్సీ అంటాం. ఫిల్లోటాక్సీ పత్రాల అమరికనే ఫిల్లోటాక్సీ అంటాం. So phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem. Whenever if they ask the question, what is phyllotaxy means the pattern of arrangement of the leaves on the stem or branch is called phyllotaxy. So the phyllotaxy is usually three types. Number one is the alternate, number two is the opposite, number three is the overlaid. Number three is the overlaid. Alternate అంటే ఏకాంతరంగా, ఆపోజిట్ అంటే అభిముఖంగా, ఓవర్లాడ్ అంటే వలయాకారంగా. సో alternate అంటే అభిముఖం, సారీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. In alternate types of phyllotaxy, a single leaf arises at the each node and in alternate manner in China rose, mustard, sunflower plants. This is also called spiral phyllotaxy. So now let us discuss deeply. Alternate అనగానే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక లీఫ్ తర్వాత ఇంకొక లీఫ్ అని. సో మనం ఇక్కడ పిక్చర్ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ చైనా రోజ్ లేక మస్టర్డ్ లేక సన్ఫ్లవర్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఈజీగా పిక్చరేటివ్గా చూడొచ్చు మీరు. సో సో ఈ బ్రాంచ్కి తీసుకున్నప్పుడు లీఫ్ ఇక్కడ ఒక లీఫ్ ఉంది, మరి ఇక్కడ ఒక లీఫ్ ఉంది. అంటే ఈ లీఫ్ తర్వాతనే కొంచెం దూరంలో ఇంకొకటి ఉంది, ఈ లీఫ్ తర్వాత కొంచెం దూరంలో ఇక్కడ సైడ్ ఇంకొకటి ఉంది, దీనికి కొంచెం దూరంలో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంది అనమాట, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మరి లీవ్స్ బ్రాంచెస్కి ఉంటే దీన్ని ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ అంటాము. ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ. ఒక లీఫ్ తర్వాత ఇంకొక లీఫ్ ఉంటే, ఒక లీఫ్ తర్వాత ఇంకొక లీఫ్ ఉంటే దీన్ని ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ అంటాము. ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం అని కూడా అంటాము తెలుగులో. సో ఎగ్జాంపుల్ చైనా రోజు, సన్ఫ్లవరు, మస్టర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఆపోజిట్. సో ఇక్కడ ఒక నోడ్ దగ్గర, సో లీవ్స్ ఎక్కడైతే డెవలప్ అయితే అక్కడ నోడ్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది, ఎన్ఓడిఈ నోడ్. సో నోడ్ ఎన్ఓడిఈ నోడ్, ఎన్ఓడిఈ నోడ్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఒక నోడ్ ఉంది. సో ఈచ్ నోడ్, నియర్ ది ఈచ్ నోడ్ 2 leaves are developed here either side. సో ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి నోడ్ దగ్గర. సో ఆపోజిట్ అనమాట, అభిముఖం. ఒకదానికి ఎదురుగా ఇంకొకటి ఉంటుంది, ఒకదానికి ఎదురుగా ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో ఒకదానికి ఎదురుగా ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ యొక్క గావా అంటే జామ చెట్టు యొక్క లీవ్స్ని తీసుకోవచ్చు, జామ చెట్టు యొక్క లీవ్స్ని తీసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆపోజిట్
సో 2 leaves are present at the node opposite manner. సో 2 లీవ్స్ నోడ్ దగ్గర అభిముఖంగా ఉంటే దాన్ని ఆపోజిట్ ఫిలోటాక్సీ అంటాము. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు, కెలోట్రాపిస్ అండ్ గావా. సో కెలోట్రాపిస్ అండ్ గావా. సో కెలోట్రాపిస్లో మనం కొంచెం వెరైటీ ఫిలోటాక్సీ చూస్తాము, అది కూడా మీకు నేను ఇప్పుడే చెప్తాను. సో సో కెలోట్రాపిస్లో ఆపోజిటే ఉంటుంది, కానీ ఆపోజిట్ డెక్సెట్ అంటాం. కెలోట్రాపిస్లో ఆపోజిట్ డెక్సెట్. సో ఆపోజిట్ డెక్సెట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము కెలోట్రాపిస్లో అంటే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నోడ్ దగ్గర ఇక్కడ 2 లీవ్స్ ఉంటే, సో ఈ విధంగా ఉంటే పైన లీవ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆపోజిట్. సో మీకు ఈజీగా పిక్చరేటివ్గా చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఇదొక ఇక్కడ నోడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఎదురుగా ఉంటుంది, పైన లేని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి అనమాట. మళ్ళీ ఇట్లోటి అంటే కింద 2 ఉన్నటువంటి లీవ్స్ ఒక రకంగా, పైన 2 ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో ఇది మనం కెలోట్రాపిస్లో చూస్తాం. సో కెలోట్రాపిస్ ఆపోజిట్ డెక్సెట్గా మనం పిలుస్తాం. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఓర్ల్. ఓర్ల్ అంటే వలయాకార పత్ర విన్యాసము. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆల్స్టోనియా. అంటే దీన్ని దేవదారు మొక్కలో కూడా చూస్తాము. దేవదారు మొక్కలలో కూడా ఈ యొక్క ఓర్లు వలయాకార పత్ర విన్యాసం చూస్తాము. అంటే ఒకటే నోటు దగ్గర ఇక్కడ చూస్తాం ఓర్లు ఫిలోటాక్సీ. ఒకటే నోడ్ దగ్గర సెవరల్ లీవ్స్ సర్కిల్లో ఫామ్ కావడం అనమాట. ఒకటే రింగ్ దగ్గర మెనీ లీవ్స్ డెవలప్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓర్ల్ ఫిలోటాక్సీ, వలయాకార పత్ర విన్యాసము. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్స్టోనియా. సో ఇన్ దిస్ వే ద ఫిలోటాక్సీ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ ఆన్ ది బ్రాంచెస్ ఆర్ ప్లాంట్ ఈస్ 3 types: alternative, opposite, ఓర్ల్. Now the 5th question. Describe any 2 special types of inflorescence. Inflorescence means the arrangement of the flowers on peduncle. Arrangement of the flowers. For example, ఇది పుష్పాలను ఇచ్చేటువంటి శాఖ. సో ఈ శాఖలో పుష్పాలు ఇవన్నీ కూడా పుష్పాలు, ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్లవర్స్. మరి ఈ బ్రాంచ్ టోటల్గా ఫ్లవర్స్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి దీన్ని పెడంకిల్ అంటాం. ఏమంటాము? పెడంకిల్. ఏ బ్రాంచ్ యొక్క పార్ట్ అయితే ఫ్లవర్స్ని డెవలప్ చేస్తుందో దాన్ని పెడంకిల్ అంటాం. పెడంకిల్. మరి ఈ పెడంకిల్ మీద పుష్పాల యొక్క అరేంజ్మెంట్నే ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ అంటాం. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్స్ ఆన్ ది పెడంకిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్. సో two important inflorescences are the specialized inflorescence. We can see in verticilluster type of inflorescence and hypanthodium type of inflorescence. These are called special type of inflorescence. So two special. Number 1, verticilluster. So in the members of Lamiaceae family or Labiatae family, at each node 2 leaves are present. సో జనరల్గా మనకి ప్రతి నోడ్ దగ్గర 2 leaves కలిగి ఉంటుంది. ఇన్ ద యాక్సిల్ ఆఫ్ ఈచ్ లీఫ్ ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ ఇస్ డెవలప్డ్. సో ఇప్పుడు ఈ 2 leaves తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా ప్రతి లీఫ్ యాక్సిల్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫ్లవర్స్ డెవలప్ కావడం అనేది చూస్తాం. The inflorescence begins as a dicaseal
cyme, dicacial cyme. సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడొకటి మరి ఇక్కడొకటి డైకేసియల్ సైమ్గా, బట్ ఆఫ్టర్ సింగిల్ డైకేసియం ఈచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఎండ్స్ ఇన్ ఎ మోనోకేసియల్ సైమ్. సో ఈ విధంగా డైకేసియల్ సైమ్ ఈ విధంగా డివైడ్ అయినప్పుడు రెండు, మరి ప్రతి డైకేసియల్ సైమ్ సింగిల్ డైకేస్ ఈచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ మోనోకేసియల్. సో ఈ విధంగా ఇదొక ఫ్లవర్ ఇచ్చి ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ దీని యాక్చువల్ ఇంకొక ఫ్లవర్ ఇచ్చి ఆగిపోతుంది, ఇంకొక ఫ్లవర్ వచ్చి ఆగిపోతుంది అనమాట. సో ఎండ్ విత్ ఏ మోనోకేసియల్ సైమ్. మోనోకేసియల్ సైమ్ అంటే నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసము అంటాం. సైమోస్, రెసిమోస్. సో సైమోస్ అంటేనేమో ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్లవర్ని ఇచ్చి అక్కడ ఆగిపోవడం, ఇంకో ప్లేస్లో ఇంకో ఫ్లవర్ రావడం, దాన్ని సైమోస్ అంటాం. రెసిమోస్ అంటే కంటిన్యూగా ఫ్లవర్స్ని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది, దాన్ని రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, it is a peduncle, here one flower is developing, one flower, so now it is stopping, and in another place it is flower, in another place it is developing, so it is called um, cymose inflorescence. అట్లా కాకుండా కంటిన్యూగా ఫ్లవర్స్ని ఇచ్చుకుంటూ పోతూ ఉంటే, ఇట్లా కంటిన్యూగా ఫ్లవర్స్ని ఇచ్చుకుంటూ పోతే దాన్ని రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ప్రతి సైమ్ మోనోకేసియల్ సైమ్గా both these inflorescence cover the internode and above giving a false appearance of a single inflorescence. సో ప్రతిది కూడా మోనోకేసియల్ సైమ్గా ఎండ్ కావడం వలన సింగిల్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్గా మనకి false it appear. So both these inflorescences, that is monocacial cyme and dicacial cyme. So both these inflorescences cover the internode above giving a false appearance of single inflorescence. సో మనకి ఈ విధంగా మనకి ఈ పిక్చర్లో చూసినప్పుడు సో దీన్ని మనం యాక్సిస్గా తీసుకున్నప్పుడు ఈచ్ నోడ్ హ్యావింగ్ two leaves are present. Two leaves are present in the axial of leaf inflorescence is developed. The inflorescence begins as a dicacial cyme, అంటే ఇక్కడొకటి మరియు ఇక్కడొకటి, ద్విశాఖీయ సైమ్ అంటారు దీని తెలుగులో. డైకేసియల్ సైమ్ అంటే ద్విశాఖీయ సైమ్, అంటే ఇక్కడొక బ్రాంచ్ రావడం వలన మరి ఇక్కడ ప్రతి సైడ్ వచ్చినటువంటి బ్రాంచ్లో నోడ్ దగ్గర ఒక ఫ్లవర్ వచ్చేసి ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ దీని యాక్సిల్లో ఇంకొక ఫ్లవర్ వచ్చి ఆగిపోతుంది, దీని యాక్సిల్లో ఇంకొక ఫ్లవర్ వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఒక మోనోకేసియల్ సైమ్గా ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. ఏకశాఖీయ ఒకే ఫ్లవర్తో ఎండ్ కావడం వల్ల దీన్ని మోనోకేసియల్ సైమ్ అంటాం. సో we can see that single inflorescence. This is the verticilluster. In Telugu we can see Lycos aspera. సో దీన్ని కళ్ళు చెట్టు కూడా అని అంటుంటాము. మన విలేజ్లో మన ఇంటి సరౌండింగ్లో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. వీటి యొక్క ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్న వాటిని మనం నాలుక మీద పెట్టుకొని మనం చప్పరించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది.
కళ్ళు చెట్టు అని కూడా అంటాము. వీటి యొక్క రసం పుల్లగా ఉంటుంది. వీటిని అందరు కూడా తింటారు. దీని ల్యూకాస్ ఆస్పెరా అని కూడా సైంటిఫిక్ నేమ్ మనం పిలవచ్చు. ఇట్ బిలాంగ్స్ సో దిస్ ఈస్ ద వర్టిసెలస్టర్ type of inflorescence. Here in block diagram, this is the original diagram. Now hypothodium, we can see in hypothodium type of special inflorescence, we can see in ficus. So ficus bengalensis, marichettu. The inflorescence develop on a mature stem. They look like a fruits. So the peduncle is modified into fleshy cup-like structure enclosing unisexual sessile flowers. Unisexual ekalingasri sessile flowers. The cup shows its apex and opening. The male flowers are located near the opening and female flowers at the bottom. In between, stellar flowers are present called gall flowers. Flowers open irregularly and pollination in these flowers takes place by the insect is called blastophaga, which lay eggs in the gall flowers. After fertilization, the entire inflorescence becomes the fig fruit. సో మనం ఈ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు హైపోథోడియం అనేటువంటి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ని అరేంజ్మెంట్ చూసినప్పుడు మనకు క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క పెడంకిల్ అంటే జనరల్గా దీన్ని పెడంకిల్ అంటాం ఇక్కడ. సో సెసైల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, అంటే ఫ్లవర్స్కి స్టాక్ ఉండదు అనమాట, పెడిసిల్ అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి సెసైల్ ఫ్లవర్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ జనరల్గా ఈ యొక్క ఈ హైపోథోడియం అనేది ఒక ఫ్రూట్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇందులో యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్. మనం ఇక్కడ ఓపెనింగ్ చూసినప్పుడు ఈ ఓపెనింగ్ దగ్గర మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉండడం అనేది చూస్తాము. తర్వాత సెంటర్లో ఇక్కడ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉండడం అని చూస్తాం. వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా గ్యాల్ ఫ్లవర్స్ లేక స్టెరైల్ ఫ్లవర్స్ సో అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి మరియు మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. సో మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఏమున్నాయి, గ్యాల్ ఫ్లవర్స్ లేక స్టెరైల్ ఫ్లవర్స్. సో అదేవిధంగా కింద అడుగు భాగంలో ఇక్కడ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉండమని చూస్తాం. ఈ ఓపెనింగ్ దగ్గర మేల్ ఫ్లవర్స్ అంటే పురుష పుష్పాలు ఉండమని చూస్తాం. టోటల్గా ఈ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్లో మనము ఫ్లవర్లో జనరల్గా మనకి ఫ్రూట్ లైక్ ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ చూస్తాం. ఒకటి ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్, 2 మేల్ ఫ్లవర్స్, 3 గ్యాల్ ఫ్లవర్స్. సో ఈ యొక్క స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్లో మరి బ్లాస్టోఫాగా అనేటువంటి ఇన్సెక్ట్ వచ్చి చేరడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా అక్కడ వచ్చి చేరి ఎగ్స్ లేస్ చేస్తుంది అనమాట. So blastophaga insect which lays eggs in the gall flowers, nothing but sterile flowers. After fertilization, the entire inflorescence become the fig fruit. Now, so let us discuss 6th question.
So describe the arrangement of the floral members in relation to their insertion on the thalamus. So thalamus is a place on which floral parts are present. For example, it is a flower stalk, it is a branch. Flower is, so it is the calyx. You take this is the corolla, and you take these are the stamens. These are the stamens and ovary, style, stigma. సో ఇక్కడ మనము 4 ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ చూస్తున్నాము. క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం, గైనోసియం. అయితే ఇక్కడ ఈ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ 4 క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం అండ్ గైనోసియం ఏ ప్లేస్ మీద ఉంటాయో ఆ ప్లేస్ను థాలమస్ అంటాము. ఏమంటాము? థాలమస్. పుష్పాసనము, తెలుగులో ఏమంటాము? పుష్పాసనము. సో పుష్పాసనము అంటే ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉండేటువంటి స్థలము. సో క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం, గైనోసియం. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది పెడిసిల్. పెడిసిల్. మరి ఈ పెడిసిల్ మీద ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియము, గైనోసియం. సో 4 ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ based on the position of the calyx, corolla, androecium in respect of the ovary. In respect of the ovary. So ఈ ఓవరీ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం డ్రా చేసుకున్నాము. సో మనం ఇది థాలమస్ అనుకుంటే ఈ థాలమస్ మీద ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. క్యాలిక్స్, దీన్ని పెడిసిల్ అంటాము. లీఫ్, ఫ్లవర్స్కి ఉండేటువంటి స్టాక్ని పెడిసిల్ అంటాము. ఈ పైన ఉండేదాన్ని ఈ ఉభయతి నిర్మాణాన్ని థాలమస్ అంటాము. దీని మీద ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ క్యాలిక్స్ ఉంటుంది, రెండో పార్ట్ కరోలా ఉంటుంది, మూడో పార్ట్ స్టమెన్ ఉంటాయి, నాలుగో పార్ట్ గైనోసియం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ గైనోసియానికి సంబంధించినటువంటి దీనికి మరి మిగతా 3 పార్ట్స్ క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం పొజిషన్ అన్నమాట. సో ఈ పొజిషన్ బట్టి జనరల్గా ఫ్లవర్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇంటూ 3 టైప్స్: హైపోగైనస్, పెరిగైనస్, ఎపిగైనస్. హైపోగైనస్, పెరిగైనస్, ఎపిగైనస్. So how we can classify flowers into three type of means here. To the position of the calyx, corolla and androecium to the against to the that is ovary. Now the first type, hypogynous. So hypogynous. So hypogynous. హైపో మీన్స్ దిగువ, కింద అని. సో ఓవరీ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ హైపోగైనస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుందాము. సో దీన్ని పెడిసిల్ అంటాము, ఈ స్టాక్ని. దీన్ని థాలమస్ అంటాం. సో ఈ థాలమస్ మీద ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఓవరీ అన్నమాట. మధ్యలో ఓవరీ ఉంటుంది, గైనోసియం ఉంటుంది. దీనికి కింద క్యాలిక్స్, కరోలా, స్టమెన్స్ అంటే ఆండ్రోసియం. సో ఓవరీ దిగువన, ఓవరీ కింద
ఈ క్యాలిక్స్ కరోలా ఆండ్రోసియం ఉండడం వలన దీని హైపోగైనస్ అని అంటాం. సో ఈ హైపోగైనస్ లో గైనోసియం అక్యుపైస్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్. సో ఈ నాలుగిట్లో ఎవరు ఎత్తులో ఉన్నారు అంటే మనం ఈ నుంచి లెవెల్ తీసుకున్నప్పుడు క్యాలిక్స్ కింద ఉంది, కరోలా కింద ఉంది, ఆండ్రోసియం కూడా కింద ఉంది. మరి అందరికంటే సుపీరియర్గా ఉండే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఓవరీ. సో కాబట్టి దీన్నే సుపీరియర్ ఓవరీ అంటాం. సుపీరియర్ ఓవరీ, ద ఓవరీ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ హైయెస్ట్ పొజిషన్ compare than the other floral parts like calyx, corolla and androecium. సో మిగతా మూడు భాగాలు దిగువన ఉండి ఈ ఓవరీ అనేది పైన ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే హైపోగైనస్ ఫ్లవర్ అని, మరియు అందులో ఉన్నటువంటి ఆ ఓవరీని సుపీరియర్ ఓవరీ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ మస్టర్డ్, చైనీస్ రోజ్, బ్రింజాల్. సో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓవరీ ఈ విధంగా సెంట్రల్లో పైన ఉంటుంది. మిగతా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అయినటువంటి మూడు ఆండ్రోసియం, కరోలా, క్యాలిక్స్ ఇవన్నీ కూడా దాని కింద ఉండడం వలన దాన్ని హైపోగైనస్ ఫ్లవర్ అంటాం. సో దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ హైపోగైనస్ ఫ్లవర్ విచ్ వాట్ ఈస్ ద ఓవరీ కండిషన్ మీన్స్ సుపీరియర్. సుపీరియర్ అంటే మిన్న అనమాట, అన్నిట్ల కంటే మిన్న. సో కాబట్టి ఇక్కడ మిగతా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ కంపేర్ చేస్తే గైనోసియం అనేది పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ సుపీరియర్. So superior ovary present in the hypogynous flower. This question you have to keep in your mind. Don't forget, don't confuse. Superior ovary present in which flowers means hypogynous flowers. Example mustard, China rose and brinjal. Now here perigynous. సో ఇక్కడ మనము పెరిగైనస్ చూస్తున్నాము. సో ఇది పెరిగైనస్ ఇక్కడ. సో ఈ పెరిగైనస్ లో గైనోసియం ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది. గైనోసియం ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది, థాలమస్ సెంటర్లో. సో మిగతా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆ థాలమస్ యొక్క కొన భాగంలో, చివరి భాగంలో ఉంటాయి. ఆండ్రోసియము, కరోలా, క్యాలిక్స్ ఇవన్నీ కూడా థాలమస్ యొక్క చివరి భాగంలో ఎడ్జ్లో ఉంటాయి అన్నమాట. రిమ్ ఆఫ్ ది, సో హియర్ ద గివెన్ రిమ్ ఆఫ్ ది థాలమస్ అంటే ఈ యొక్క కొన భాగంలో, థాలమస్కి కొన భాగంలో మిగతా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. గైనోసియం మాత్రం సెంటర్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరిగైనస్. ద ఓవరీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్, ఆఫ్ సుపీరియర్. ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్, ఆఫ్ సుపీరియర్. ఎగ్జాంపుల్ ప్లమ్, రోజ్ అండ్ పీచ్. ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్, ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ అనమాట. సో ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఎడ్జ్కి ఉంటాయి, థాలమస్ ఎడ్జ్కి. సో థాలమస్ ఏంటిది అంటే కూడా మీకు చెప్పాను. పుష్పం యొక్క పార్ట్స్ అదే క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం, గైనోసియం ఇవి ఉండేటువంటి స్థలాన్ని ఫ్లవర్ మీద థాలమస్గా చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎపిగైనస్. So in epigynous flower, so when you see this, so here given very simple in here ovary is down, ovary is down, remaining floral parts calyx, corolla, stamen are up. So that ovary is inferior.
ovary is inferior in epigynous flower. సో ఎపి అంటే పైన అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా మిగతా అంటే 3 మొత్తం 4, అందులో గైనోసియం అనేది అదే ఫిమేల్ పార్ట్ అనేది డౌన్ ఉండి మిగతా 3 పార్ట్స్ దట్ ఈస్ క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం దాని పైన ఉంటే దాన్ని ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్ అంటాము. సో ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్లో ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది. సో ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ సన్ఫ్లవర్గా చెప్పవచ్చు. The ovary is said to be inferior as flowers of guava, cucumber, the ray florets of sunflower. These are the example for epigynous flower. సో ఇక్కడ మీరు టర్మినాలజీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. సో హైపోగైనస్ అంటేనేమో గైనస్ పైన ఉండి మరి మిగతా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా అంటే క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం కింద ఉండడం. ఇందులో ఓవరీ సుపీరియర్గా ఉంటుంది. పెరిగైనస్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం, గైనోసియం అన్నీ కూడా. ఎందుకంటే గైనోసియం థాలమస్ మీద ఉన్నప్పుడు మరి దాని యొక్క రిమ్ మీద ఎడ్జ్ మీద క్యాలిక్స్, కరోలా, ఉండడం. ఎపిగైనస్లో గైనస్ మీద ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని మిగతా పార్ట్స్ అన్ని కూడా. సో గైనస్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్స్, కరోలా, ఆండ్రోసియం షుడ్ కమ్. సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ వీ కెన్ సీ. సో ఇన్ హైపోగైనస్ ఫ్లవర్ superior ovary, in perigynous flower of inferior or superior, in epigynous inferior ovary we can see. This is important in examination level. You have to keep in your mind. So next class we should discuss about 7th